Hello everyone, welcome back to my channel. Today's video is a VBX for me to speak video. Y'all already know what that means. You guys choose the topic of my video. So I had requested by one of my subbies that I do a video reacting to other Spanish accents. So just seeing if me, being Dominican, if I can understand different accents either from Spain or from other parts in Latin America. So, I thought it was a really cool idea. It'd be something fun and something different, a little more lighthearted to do. So basically, I just found random videos on YouTube from people of different countries, and we're gonna see me reacting to them. So I created a little list here of videos, and I'm just gonna play them one by one and then just give my thoughts on each accent. Okay, so of course we gotta do one from, the homeland, DR. So I think out of all the Dominican accents, the Cibaeño accent is the one that can be the most difficult sometimes to understand, especially when it's like the real country people speaking, because they can say it real fast and like they kind of slur their words a little bit, and then they talk with the E, where they replace the R's with the E sound. So let's play a clip from a Cibaeño from the campo talking. Camino. Ajá. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Diga, diga. ¡Hey! Diga. Salúdeme. ¿Cómo está? Venga, líder. ¿Está bien? Diga, no hay camino, no hay camino. Hey, Nada, diga. ¿cómo ¿El camino? ¿Y cómo le ha ido? Mejor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, mi hermano? ¿Qué está bien? ¿La salud y la familia? Aquí me de Castillo, Quime de Castillo. ¿Qué edad tiene Quime de Castillo? 85 años. Y dígame, Quime de Castillo. Sí. ¿Usted es agricultor? Yo soy agricultor, desde 7 años estoy laborando la tierra. Pues usted siempre ha vivido aquí. En el año 1945 vine yo aquí, ¿De dónde? de Villa Bisonó, Navarrete. Pues usted vino cuando Balaguer, esos sitios, Balaguer era chiquito, parece. Sí. De la Villa Bisonó. Ahora que usted mienta, Balaguer, aquí se está viendo vehículos por el doctor Balaguer. ¿Cómo Ni, así? ni, ni el PRD ni el PRD han hecho nada aquí. Aquí hay vehículos, suben aquí a la loma, por el doctor Balaguer. Abrió este. En el año 1956 se dio el servicio y había vehículos, venía a Montellano, cuando Trujillo. Ey. Y vea, no han podido en 28 años tiene el PRD y el PRD mandando y no han podido la material de arena. Ajá, en 28 años no han llegado un solo volteo de material aquí. No lo hallamos. Y por aquí cruzaban Ya vehículos. han pasado 5 gobiernos, Antonio Guzmán, Jorge en Blanco, Hipólito. Okay, so he speaks like, again, a typical Cibaeño from the campo. I don't know if you guys could hear, he pronounced a few of the words with the E. Again, of course, to me, I pretty much understood what he was saying. But for someone with an untrained ear for Dominican accents, it can be a little difficult to understand. So, for those of you that are familiar with all three, the Dominican, the Puerto Rican, and the Cuban accent, they are obviously very similar, but at the same time, very distinct. And let me also just say, of all the countries that I'm going to do, these countries, even though each country has like its own unique accent, within each country is also multiple accents. In DR, you have a Cibaeño accent, you have a Capitaleño accent, you have like a more sur accent. So there's different accents or different variations of the Dominican accent depending on where in the country you go. So of course, this is the case for a lot of Latin American countries as well. The accents that I listen to, of course, will not apply to every person from that country. So just keep that in mind. So let's start off with the Puerto Rican here. Vámonos a la Palguera, después vamos a Combate, nos paramos en un chinchorrito, nos comemos unos pinchos, vamos a Boquerón, después vamos al Faro, subimos por Arecibo, después nos vamos por el norte, terminamos en Levitown, nos comemos un mofongo y después cogemos una lancha y nos vamos para Vieques. Acho, mano, vamos a hacer un corillo para hacer una parrandita, nos vamos a ir a la casa de Juanma, le tocamos en la puerta y empezamos. Dame la mano, paloma, ¿pa' qué? Para subir a tu nido. Pastelitos de chapín, pastelitos de carne, empanadillas de pizza, empanadillas de carne, limber de frambuesa, limber de tamarindo, limber de limón, limber de parcha, mantecadito de coco, mantecadito de parcha, un mantecadito de tamarindo, un asopado de pollo, un sancocho de res con arrocito blanco y viandita, arroz con habichuela, bistec empanizado, arroz con gandules,
puerco, pernil, pavo asado, pavo All the good chum. food. Después nos sentamos bajo una hamaca, echándonos fresco, así amarraditas en un flamboyán, comiendo quenepa, que nos las compramos en Ponce, claro, porque Ponce es Ponce y lo demás es parking. Porque sí. Okay, so one thing, okay, so I understood pretty much most of what she was saying, or basically all that she said. But one thing that is very interesting to me about the Puerto Rican accent is very the fluctuations when they talk is very like pronounced. So like when you hear them talk, you always hear like their voice kind of goes up at the end of each sentence. Vámonos pa'l parque, a escuchar una musiquita, tú sabes, papá. I don't know. I can't do it that good, but so that's the Puerto Rican accent. Honestly, to me, it's easy to understand, I guess, because it's kind of similar in a way to the Dominican accent. Okay, so now we're going to move on to the Cuban accent. And let's play the little clip that I have here. Por lo menos nosotros nos trasladamos de una provincia a otra en autobús, en auto, en guagua Samana. Yo a veces cuando llegamos para allá a la provincia, yo tenía que coger un colchón y ir a dormir para la grada porque su albergue estaban en malas condiciones. Vienen los baños en malas condiciones, se nos dieron un arroz, frijoles, sofrío y un huevo hervido, una bandeja esa. Y cómete y al otro día darle para el terreno a jugar todos los juegos. Another Esta fast gloria del talker. deporte. Estoy trabajando con los muchachos de ahí, 9-10, 11-12, estoy ahí desempeñándose y ayudando. Aquí en el campo yo tengo mi siembra, tengo para acá, tengo mis animales. Yo quisiera haber tenido unos 15, 20 años atrás para que lo vea. Yo jugaría en cualquier liga, son como 11 años y repartieron autos todo el mundo, menos a mí. Yo, aparte de ser el pitcher que le di a Cuba la medalla de oro, no, es una noticia grandísima, porque el pueblo de Cuba entero estaba, coño, ¿por qué pasa? Si ese hombre fue el hombre que le dio a Cuba la medalla de oro, porque ese hombre, a todo el mundo le han dado autos y se lo han cambiado en varias ocasiones y el hombre no le han dado nada. Y entonces, eso llevó a la Comisión Nacional y fue donde me visitaron a La Habana y me dieron el auto. So out of the three Caribbean accents, the Cuban accent is the one that's taken me a little longer to really be able to recognize when I hear it. To me, I'm very familiar with like the Dominican accent and the Puerto Rican accent. The Cuban one, I don't know, it's a little different. It's similar though in the way where they like pronounce anything that ends in like ADO, they do the ow. Or, for example, pescado, they say pescado, and they change the S's in a lot of words to like the H sound, similar to what Puerto Ricans and Dominicans do. But one thing about Cubans though, is that they sound like they speaking from like here in their throat. I don't know how to really describe it, but it sounds like they're talking from like here. I don't know how to describe it. Maybe some of you guys know what I'm talking about. But yeah, they speak real throat-ish. I don't know how to describe it. Maybe to any Cubans that may be listening, maybe you guys know what I'm talking about. Okay, so let's take it to Central America real quick and check out the Salvadorian accent. ¿Crees que se arma esta noche sí o qué? Dale pues, mi hijo, nos vemos allá pues. Hoy, como viene hablando esta bayunca, vos chepe, que no se ve la careta mal pique que tienes. Te voy a dar un sol en el hocico para que aprendas a hablar bien. Solo bayuncadas aprender. Okay, so y'all have heard me say a bunch of times that I grew up around a bunch of Salvadorians, so I'm quite familiar with how they talk. I can like recognize it when I hear it. So one thing about them is they use vos a lot and the sos a lot, and a lot of them speak with the lisp. I don't know why. And I also noticed that they put the accent over different letters than we would. For example, if we were to tell somebody like, stop bugging, like we'd be like, no jodas. We put the accent over the O, no jodas. But they will put the accent over the A and say, no jodas, So there's that difference there. But yeah, that was like, to an untrained ear that's not used to hearing Salvadorian talk, that this chick right here would have been a little difficult to understand. Okay, so let's take it to South America real quick and listen to the Colombian accent. I've heard a lot of people say that the Colombian accent is one of their favorite accents and that it's very easy for a non-Spanish speaker to understand. So let's listen to this lady here doing el acento paisa colombiano. Primero que todo, quiero darle las gracias a todas las personas que comentan mis videos, que siempre están ahí pues pendientes, que les encanta el contenido de mi canal y de verdad pues estoy muy contenta, muy feliz porque ya este canal está creciendo, ya estamos llegando a otros países, a otras partes del mundo y yo le mando saluditos a todas las personas que me escriben de Argentina, que me escriben de Perú, me han escrito de España, de Costa Rica.
y también los que me han escrito de México y de otros países, y de verdad que estoy súper agradecida, y yo no pensé que la verdad fuera como a gustar tanto estos temas de la cultura paisa, y aunque son personas que nacieron en otros países y viven en otros países, son personas que siempre están interesados por conocer acerca de nuestra cultura, y eso a mí me hace extremadamente feliz. Okay, so from what I can tell from this accent, it's not as fast, it seems, and it does seem pretty easy to understand. Like, you can clearly make out what she's saying. She does have that particular little flair in the enunciation of certain syllables that is particular to Colombians, but for the most part, I could understand what she was saying, not a problem. I can see why some non-Spanish speakers would find the Colombian accent pretty easy to understand. Okay, so now we're going to take it to Spain. Now, I believe this is the Andalusian accent, or it might be the Canarian, or is it, I think it's Andalusia, but let's hear it. Para que vaya a recoger la paellera. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? Había subido la marea y encontré una paella. I heard somebody said right there. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vez de paellera. All right, so this accent is very similar to Caribbean accent. So it has to be Andalusian or Canarian. They don't speak with the TH sound that people that speak Castilian Spanish use. So their Spanish is a lot easier to understand, I think, of all like the mainland Spanish accents. Because again, it's very similar to ours, particularly those of us that are in the Caribbean. So except for that one little line he said there, I could understand most of what he was saying. All right, so now we're going to bring it on back more north to Mexico. Now, I know there's different ways in which Mexicans speak. This is just one. This is one of the accents that I've heard more. Apparently, this is a norteño accent. So let's hear this one. Dale pucha al huerco, que estás bien rebane, no la rebanas, te la bañas, no te paniques, me estás tirando carrilla, me cuaja, ¿cómo no pasaste si está bien papita? Está jetón, estoy tirando rostro, vamos a echar un pisto, ando en friega, ando jalando, qué gacho, qué licha eres, los huercos, me estás poniendo gorro, hiciste chapuza, qué curado, qué chisqueado, Willow, me estás tirando a león, no te peines, te quedas gordo, sacas. I didn't understand literally like 90% of the slang he was using, because he seemed to be using a lot of Mexican like slang terms here, or different phrases that I've never heard. So it's not that they're difficult to understand. It's just because I guess since I'm not Mexican, I wouldn't know what he means because he's using like in Mexican slang. So yeah, if I was around a lot of Mexicans that was speaking like this, I wouldn't know what they were saying. Like, I wouldn't know. The Mexicans, they also have a very, not funny, but they have a certain way in which they pronounce the words as well. They do the whole up and down with the tonal fluctuation. And I feel like when they say certain things, they kind of drag it out a little bit. I don't know how to do it. Anyway. I was about to try and do a Mexican accent, but I'm never going to try. Like, I can't. My impersonation of doing a Mexican accent is like, órale, wey, something. I don't know. Just scratch that.
Okay, so now we're going to check out the accents of Panama. Some of you guys have heard me say that my daughters are part Panamanian. So through their dad's mom's side of the family, who was the Panamanian one, I become kind of familiar with the Panamanian accent. I did also go to Panama once, so I was able to kind of hear how they speak. So I found this video that shows different Panamanian accents, but the one that I seem to recognize the most was like the like hood, barrial, Panamanian accent. So that's the one I'm going to play. Una de las preguntas que más a menudo se hacen nuestros televidentes es ¿por qué de tener pancita, revelarla con topsitos chicos? ¿Cuál es el verdadero significado? Papi, si eso es sencillo, es para que los vecinos y la gente vean que en mi casa se hace súper y que mi marido me llene comida. Así mismo es, así mismo es, así mismo es. Ya andan hablando allá, no. Ahí vemos, es para demostrar el verdadero valor de su panza es estar bien alimentadas dentro del gueto. Claro. Hey, ¿qué sopa, man? ¿Estás cool o qué? Acabo de dejar mi trip de Buenaventura con mis brothers y mis parceros, pero para decirte algo súper importante, man. Pero no te preocupes, yo voy a regresar, man. Mi viejo me viene a buscar mi helicóptero, así que don't worry. Man, algo que atenta contra tu moral de Yeye, brother. Esa vaina de que irte, dije, para fiestas patrias, para el interior, y no quedarte en hotel. O sea, what the fuck, man. Y lo peor del caso es que cuando llegas y vaina, y que te ofrecen algo de tomar la clase. So the Panamanian accent, it reminds me a little bit of the Colombian accent, a little bit, but they say certain words. I remember being like, oh, we say that too. Like they say vaina and certain things that, you know, Dominicans we use as well. So I feel like the Panamanian accent, it's very interesting because it's kind of like an in-between between like a Caribbean kind of accent, and then but at the same time it's like leaning towards more like that Northern South American accent. Okay, so now we're going to take it all the way down to the bottom of South America, and we're going to listen to the Argentine accent and the Chilean accent. We're going to start with Argentina first. So right off the top of my head, when I think of Argentinian accent, I think of the fact that they speak with the j. So, you know, Y sounds, they change it to that j sound, like, or sh. So instead of saying yo, they say yo, or instead of saying pollo, they will say pollo. Things like that. So, let's hear it. Este video es para aquellas personas a las que les gusta el acento argentino. Yo soy argentina, vivo en Buenos Aires. Tomo mucho mate, como mucho asado, no escucho tango y digo boludo todo el tiempo. Así que, boludo, presta atención. Te sugiero que mires películas argentinas, que escuches música argentina, pero lo mejor que puedes hacer es hablar con gente realmente argentina. Hay una página que se llama Interpass, que bueno, ahí puedes conocer gente de todo el mundo. A mí me ayudó muchísimo para hablar en inglés. Conocí gente de Australia, de Estados Unidos, de Canadá, bueno, un montón de lugares. Y mediante Skype puedes hablar, puedes chatear, puedes hacer lo que quieras. Y practicas mucho, o sea, estás constantemente escuchando el idioma y te sirve muchísimo. Okay, so if you guys could pick up on it, she did the sh sound a few times, and they also have like a very sing-songy way of speaking, and I think you can really hear like the Italian influence in the way that they speak and in the way in which they like pronounce their words, like the tone. Again, like a lot of different Latin American countries, you can pick up the accent based on like the intonation and the way in which they put emphasis on certain syllables, or the way in which the voice goes up and down, and, you know, things like that. Okay, so now we're going to listen to the Venezuelan accent. I'm kind of familiar with it, but let's just hear it. Normalmente, el caraqueño tiende a ser cifrino por naturaleza. No es que el caraqueño no sea humilde, o que sea echón, o que sea... No. El caraqueño es una muy buena persona, solamente tiende a ser cifrino por naturaleza. Porque Caracas es Caracas y todo lo demás es monte y culebras. El caraqueño te va a hablar moviendo mucho el labio inferior cuando se refiere a las cosas que son importantes destacar. Porque, o sea, si no lo hace así, siente que no está acentuando o enfatizando debidamente. Además, no solamente con la boca, sino también con las manos.
Si tú te consigues un caraqueño, por ejemplo, en Perú, en Chile, en Colombia, es muy probable entonces que te consigas al caraqueño más, tú sabes, más lo que llamamos nosotros tierrugo, sin ánimos de ofensa. Dios mío, creo que yo vengo de la capital, convive. Están aquí en Pro Según de Frío. Dice que lo que tú. Pensé que aquí ahorita en julio lo que hacía era calor, tú eres loco. Yo vengo allá de Caracas huyendo de la inseguridad. En estos días un peruano vino a robar algo, ¿qué pasa? So I don't think it's difficult to understand. Like that he wasn't talking super fast. I think it's similar to the Colombian accent in which it's, you know, it's pretty easy to pick up what he's saying. It does have that bit of Caribbean flair. Because of course, you know, Venezuela, at least the northern coast borders the Caribbean Sea. So you do have a little bit of Caribbean thing in there. I heard that he said que lo que. I'm like, he must have picked that up from Dominicans or the Venezuelans that do say that. That must have been some cross-cultural exchange or something. Because I didn't know of other people besides Dominicans saying que lo que. So yeah, I don't think it was very difficult to understand. Okay, so now let's take it back down to Chile. Now, I haven't heard the Chilean accent too much, but from what I've heard, I think a lot of them actually talk kind of fast. So let's hear this person out. Oye, te noto muy mal. ¿Qué te sucede? Es que me robaron mi celular. Oye, Yaú, ¿qué wea te pasa? Es que un lanza me robó el celu, weón. Ey, amigo, aprecia la belleza de esa mujer. Oye, weón, cacha que está rica esa mina, weón. What? Ey, para, no quiero tener una pelea contigo. Oye, cochino culiao, una maíz te manda un solo cornetín a los hijos. Ey, joven, tranquilo, yo te enseñaré. El que sabe, sabe, y el que no, cagó nomás. ¡Qué genial! Se acercan las fiestas patrias. Un buen momento para disfrutar en familia. La raja, se acerca el 18. Estoy preparado para terminar raja curado. Oh rayos, he sido muy torpe. Puta que soy ahueonao. Soy más inútil que bolsillo de pijama. What? No sé qué camiseta elegir. Estoy entre esta y esta. No tengo plata para comprarme las poleras. I think out of all the ones I've heard so far, like the Chilean accent, whatever, when he was speaking the Chilean way, if you was to put me in a conversation with somebody speaking like that, I wouldn't understand half of what they're saying. He was saying it kind of fast, and I think he was using certain slang terms that I don't know. So it's very probable I may not be able to fully understand a Chilean person speaking. Okay, now let's us hear the accent from Spain. Again, there's a lot of Spanish accents in Spain, but this is the Castellano, I think. Yo creo que la paz y la entrega que tiene el ser madre y el dedicarte a criar a tus hijos y a... Entonces, combinar esos dos mundos se hace muy difícil, pero no es imposible, lo hacemos todas las madres trabajadoras, ¿no? Nos resulta más difícil ahora porque yo creo que vivimos en un mundo muy acelerado y muy... que muchas veces hemos perdido el valor más importante de que las cosas sencillas y cotidianas nos hagan felices. So I think her Spanish was easy to understand. Of course, the thing that stood out was that she pronounced her S's with TH. She said the word sencillas. I don't know. She said a few things with TH. So that's pretty much the thing that I think sets Castilian Spanish apart the most from all the rest of the Spanish. But for the most part, it was pretty easy to understand. Don. Dale, ¿qué es lo que? Usted es capitalino de pura cepa. Claro, aquí, nacido aquí en distrito. Entonces, ¿cómo diría usted que hablan los capitaleños, el dialecto? Pero primero tú tienes que decirme por qué tú me estás cuestionando, loco. Estamos haciendo un video, estamos analizando el idioma único, el idioma poético de los capitaleños. Somos los más mejor. Lo primero es que somos los más mejor. Cuando tú ves un capitaleño parado, tú sabes más, mira, el nacer en la capital, eso es ya una profesión. Pues somos los duros, somos los bacanos, somos los que le llegamos a la jerga, le llegamos al asunto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque somos los duros. Y cuando hay que hablar de amor,
Nosotros somos lo más mejor. Alright guys, so that was all the accents for today. I of course didn't do every single Spanish speaking country. I just did some of the, you know, the main ones that I guess usually come to mind when people think of Spanish accents. So I hope that you guys enjoyed this video. Let me know what y'all thought down in the comments below. Don't forget to give this video a thumbs up, and I'll check you guys in the next one. Bye!